আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের শিউলি ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ছবিটি আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যারা বিগিনার আছেন, হ্যান্ড পেন্ট করবেন বলে ভাবছেন, তারা এই ডিজাইনটি ট্রাই করতে পারেন। ইয়েলো ও গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার এবং 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ইয়েলো ও গ্রিন কালার ইউজ করে সবগুলো পাতা পেন্ট করে নিচ্ছি। লাইট গ্রিন ও ইয়েলো কালার ইউজ করে ওয়াশ করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। পাতার বর্ডার লাইনগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। এই কালারটি আমি ব্ল্যাক ও গ্রিন কালারে মিক্সড করে তৈরি করে নিয়েছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এক নম্বর তুলি ইউজ করছি।
ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা শিউলি ফুল পেন্ট করবেন বলে ভাবছিলেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুব হেল্পফুল হয়েছে। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে খুব সহজেই পেন্ট করতে পারবেন। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করে সবগুলো ফুল পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। অরেঞ্জ অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।